Good morning, everyone. Yesterday, we discussed about the topics related to sociology and social work. What is the relationship between sociology and social work, and what is the difference between sociology and social work? The concept of sociology and the importance of studying sociology and social work. These are the concepts which we covered in the previous classes. Today, we are going to discuss about the topic society. What is society? Society refers to the people who live in a definite territory and shared culture. That is a society. That means the group of people, the large number of people living in a geographical area that we call society. And this term society is derived from the Latin word socius, which means companionship or friendship. That means there is a mutual interaction between the members of the society, as we already discussed. Uh, Man needs society for his living, working, and enjoying life. That means without society, man cannot exist. We all know about that. And society has become an essential condition for human to arise and to continue. And without the society, man cannot exist. Human life and society always goes together. That means uh, with that means again and again I just mention that without the society human life cannot be succeed. According to McIver, one of the sociologists, society is defined as a web of social relationship, and society is the largest group of people, as I already mentioned earlier, inhabiting a common way of life as a result of interacting on a regular, continuous basis. And because they have acquired patterns of behavior on which all more or less agree, that means a society which is get together for the purpose of living. That is a major conditions for the society. As we all know, man is a social animal. Uh, that the sentence given by the Aristotle a long years ago, centuries ago. As social being, uh, men not only live together, that means they also continually interact. They will interact each other. Without the interaction, human beings cannot exist. Every man shapes his action and conduct in relation to the behavior of others. That means uh, what the others thinks, what the others doing. According to that, our actions according to that. And uh, that means every man take his action and conduct in relation to the behavior of others with whom he comes into contact. Then we will discuss about the various definitions uh, regarding the society. We will move on to that. According to Ginsburg, that is one of the sociologists, sociology is a collection of individuals, which we already mentioned about. The sociology is a collection of individuals united by certain relation or mode of behavior which mark them off from others. That means they are unique. All individuals are unique in society, and they are united by certain relation or mode of behavior which mark them off from others who do not enter into these relations or differ from in behavior. That means society means as a collection of individuals united by certain relations. That means that there exist certain relations between the members of the society, or they show some modes of behavior which mark them off from others. They are different from others and who do not enter into these relations and who differ from them in behavior. They are showing some different behavior actually. And the second definition says, Professor Giddings defines, one of the sociologists, society is a union itself, that is a collection of individuals, the organization, the sum of formal relations in which associating individuals are bound together. That means that there are some association
between the different individuals. The individuals are unique actually. They are interacting with each other and bound together. Uh, Another definition given by C.H. Cooley, one of the famous sociologists, society is a complex of forms and processes. We can see the society has a system of complexity, and there are some complex of forms and process. Social processes are very complex, and each of which is living and growing by interaction with others. How the human beings growing? This is because of the interaction with others. The whole being so verified that what takes place in one form affects all the rest. That is a system of relationship. Society is a system of relationship or web of relationship. This is a uh, definition given by C.H. Cooley. And we will move on to the different characteristics of society. What are the characteristics of society according to this definition? We all know about the society consists of people. That means there are so many peoples in society. They have some common attitudes, beliefs, and ideals in common. And without people, there can be no society. No society exists. That is the first characteristics of society. And there is mutual recognition. The second characteristics is mutual recognition. That means different members in a society recognize the presence of one another. That means your class is a small type of society. There are different members, and they recognize the presence of one another and orient their behavior one way or the other. That is a second characteristics of society. And third characteristics of society, there is mutual interaction. Mutual interaction means individuals are in continuous interaction with other individual of society. That means we are interacting with you. I am interacting with you. You are interacting with me, and there are continuous interaction with ourselves, and it refers to the reciprocal contact between two or more persons. That means there is a lot of individuals in the society. They are mutually interacting in all the times. That is a another characteristics of society. And next characteristics is mutual awareness. There is mutual awareness between the members. As we all know, the society is a web of social relationship, and this social relationship exists only when the members are aware of each other. In Indian society, there are different states. We all know about the different states. There are 28 states in India, and we all know each other. We know the Tamil Nadians, we know the Keralites, we know the the people living in Andhra Pradesh, we all know the people living in Maharashtrians. That is the we all know the what are the behaviors which they showing in the society, and there is some type of mutual awareness. It is a web of social relationship, and social relationship exists only when one members are aware of each other. That is a another characteristics of society. And another a very important characteristics is a sense of belonging together. Another characteristics of society is a sense of belonging together. We all know about the fact that the society must consist of people who share attitudes, beliefs, and ideals in common. A sense of belonging. In case of Indian society, we all know about the Indian society. What are the culture accepted by the Indian society, showing by the Indian society. There are culture within the culture. That is subculture within the society. In the society, that is a sense of belonging together. That is another characteristics of society. And another characteristics is interdependence. That means they are mutually dependent. And these social relationships are characterized by interdependence in society. Some example shows that
മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇന്റർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. സോ വി ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ടു വൺ അനദർ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, മേശ, കസേര അല്ലെങ്കിൽ പേന, ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അപ്പോ അവരുണ്ടാക്കിയ സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അരി മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അത് അവരെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആയിക്കോട്ടെ, പാർപ്പിടം ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന വീട് മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ്. അവർക്ക് വേണ്ട കൂലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ ദേ ആർ മ്യൂച്വലി ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയാം. ശരിക്കും പറയാം, നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മാസം മാസം റേഷനറി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഗവൺമെന്റിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, മെക്കാനിസംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദീസ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആസ് എ ലാർജ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രൂപ്പ് consisting not only of individuals related to one another but also it interconnected and overlapping groups. നമ്മൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. സോ another characteristics of society is interdependence, and another characteristics of society is cooperation of labor. And this means division of labor involves the assignments to each unit or group a specific share of a common task. And this division of labor leads to specialization. This division of labor is possible because of cooperation. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു വണ്ടി ആവണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്? ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു വണ്ടി ആവണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ വണ്ടിയിലെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആളുകളാണ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി വി എല്ലാം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഗുഡ്സ് എല്ലാം പല ആളുകൾ പല പാർട്സ് കൂട്ടി വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. സോ ദർ ഇസ് കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലേബർ, ദർ ഇസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ വീടാവണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? സിമന്റ് വേണം, കമ്പി വേണം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. So there is cooperation of labor, at the same time there is division of labor, and this division of labor leads to specialization. And division of labor is possible because of cooperation. That is, cooperation is the very basis of essence of social life. സഹകരണം എന്നുള്ളതാണ്. കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ്. സഹകരണവും ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ്. So this is another characteristics of society, that is cooperation of labor. Another characteristic is society is dynamic. എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. It is not static phenomenon. It is dynamic entity. സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ചേഞ്ചസ്, കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളുടെ ചേഞ്ച്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അവിടെ, ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്, is dynamic. So social change has occurred in all societies at all times. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. സൊസൈറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ഡൈനാമിക് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് there is some social control mechanisms. So there is a system of device to control the behavior of individuals. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ എസ് എ മീൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ ആണ്. മതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മതമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് പല മെക്കാനിസംസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. സോ അനദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഈസ് social control, and it is a system of device through which society controls the activities of the individual members. And so this social control brings the social conformity and social solidarity. സമൂഹത്തിൽ ഒരുമ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ കൺഫോമിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സോളിഡാരിറ്റിയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവണം.
Okay, and another characteristics is culture. കൾച്ചർ സംസ്കാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എല്ലാ സൊസൈറ്റിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എവറി സൊസൈറ്റി ഈസ് യുണീക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേ ഓഫ് കൾച്ചർ. ദിസ് കൾച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബിലീവ്സ്, വാല്യൂസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, പ്രാക്ടീസസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ വരും. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് മാൻ. It differs from society to society. A society is composed of people who are interacting on the basis of shared belief, customs, values, attitudes, and it is a patterning of people's behavior. Okay, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Is it clear? I think these are the characteristics, the various characteristics of society, and another point is that societies have assumed a number of different forms. There is a rural society and urban society, tribal society, industrial society, and this is according to their chief mode of substance, which is as hunting and gathering society, pastoral society, horticultural society, agricultural society, fishing and maritime society, industrial society, etc. And another way of classifying society is according to their basic patterns of social organization. In small homogeneous society, members interact with each other on an informal, personal, face-to-face basis. This is a society is known as communal or traditional society. In societies that are large and heterogeneous, such as modern industrial societies, relationship among the members are impersonal, formal, functional, and specialized. This society is known as associational society. These are the different kinds of society, and I think you already understood all the things related to society. Today we discussed about the society, the concept of society, the definitions, the various definitions given by the different philosophers, social philosophers, sociological philosophers, and we all already discussed about the characteristics of society, and which are the important characteristics of society when and different types of society. Thank you all.